Mbana Nsimbi Esikhombisa ekuseni on this second day of the new year. A very good morning. Welcome to the program. As we begin the year, a lot of people are making resolutions, which essentially are goals that they set for the new year, what they want to achieve. I invite this very morning Lonke Eswatini to join on a collective resolution 2024, which is to stop gender-based violence and all forms of violence. We're live and direct from our Hospital Hill studios in Hlokodolopa and Eswatini, where am I inviting everyone to join in collectively to end gender-based violence. We are starting the year on a very bad note. We are seeing headlines la khona bantu besilisa baqhubeka babulala botsatse bethu bosisi bethu bomake bethu, which is really concerning because kulo mnyaka nje wa 2023 lesibuya kuye we saw a record-breaking number yayo gender-based violence, which is very, very concerning. Yakhathatha nje impela. So kungako ke sithi kulo mnyaka wa 2024 siyacela, we are pleading with everyone, wonke umuntu oliswati ekuthenini everyone should play their role in ending gender-based violence, just from refraining from it. Ukuthi ke sikhona kuyibika into nje le abuse lehambelana nenzaba yayo gender-based violence. But ke indzaba lesitayikhulumisa kabandi lena naye umchumanisi wemaphoyisa eMbube nesive phindile Pico Villa kati sabuka wona emacala labekhona sisa crosser over to umnyaka wa 2024 la khona kube se kuvela khona certain murders lahamba on the line of gender-based violence, as well as bo drink and driving nakhwale sibone inombolo dise Tulu. We do want to talk about indzaba yokuthi funa nje abide by imithetho yelive kuyasiprotecta ke nathi lokho emigwaqweni nje sidikhanza sekunetinhlekelele tetingoti temgwaqo ngato tindzaba yokuthi bantu abalandzeli yona imithetho, losing lives kusaqala yona iminyaka due to recklessness and due to behavior lengavakali. Indzaba leyo lesiye khuta but sitayikhulumisa kabanti naye phindile Pico Villa kati. Ngaphandle kwaloko, welcome to the program. We do have our normal program lesikuyo njengoba sesekuyo nje festive season sesitayo phetha kutse madvude. Our program is still an hour. Sibuka tona indzaba talapha ekhaya, sikhulumisana neguest yethu bese sibuka ke leti iqhamuka ngaphandle kwakuleli, kodwa singakangeni sanza nalo hlelo lwethu lwalomuhla ke sibuka ihloko lethamba embili ephephandzabeni. Sabuka Eswatini Observer, the front page of Eswatini Observer walks kulo lonyawo lolu lesithi solo nje siyekhuta. Woman has been stabbed 7 times and killed. Men alleged to have killed her in broad daylight in front of guards. Calls sister, current lover to notify them of incident. Suspect on the run, police appeal for assistance. Indzaba lebuhlungu kakhulu leyo. Kanti-ke lenye indzaba ithi it has been a fired up crossover. Fun lovers braved the chilly weather and packed lenye elhotela lelapha kaNgwane bajayiva into the new year as seen on that photograph. Paramedic accused of poisoning 4 in-laws is another leading headline. Solo ngiletwa nje letisikhathatako. Kanti-ke lenye over 1,400 investors to get their money. These are the leading headlines on the front page. Nasibuka temidlalo Eswatini Observer. The leading story is dark clouded wanderers as Gwanele dies. It never rains but pours for the football fraternity as the new year has come with sad news for Manzini Wanderers and the Dlamini family after the demise of defender Gwanele Dlamini. Zaba lebuhlungu kakhulu leyo, and condolences pour in for yena Gwanele from different fans and belandzeli ke bebola. On another one, Highlanders snatch Nsingizini striker with the January transfer window opening next week. Capital City Giants Mbabane Highlanders have moved swiftly to acquire the services of Nsingizini Hotspur striker Kwadwo Frimpong. Another one, Kopolo TZ Msunduza tournament champs. Sibona nasisithombe lapho khona sibona abadlali bayo eGobholo players bajabule kakhulu ngemuva kokuthi ke bacrownwe as champions of the TZ Msunduza Festival Tournament. Lapho ke bashaya khona iCorporation 2-1 ku final ledlalelwe khona eMsunduza Sports Ground eSwini la eTolo.
lawo-ke ema-leading headlines nomhla ekuseni lesitawuqala ngawo lihlelo sibahlola market masinyane sitawubuya sibuke tindzaba talapha ekhaya. Umsakato wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letenteka ngaleso sikhatsi tindzaba letite magama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakato wetithombe iEswatini TV. Siphindze sikwamukele lihlelweni inkwelo omuhle sethabele nathi tindzaba tesiswati. Umkhosi wencwala ungena esigabeni lesilandzelako ngesikhathi emakhosi yahola umhlaba uMagidva ngesikhathi kusha lukhuni esibayeni esigodlweni elitsitsini. Sive sichithele ilanga lokuqala eminyakeni lomusha sisingethe emakhosi kuwo umkhosi wekusha kwelukhuni. Leyo injabulo yelibutho levakele esibayeni ngesikhathi ingonyama ingena isingethwe ngiba esikhulu. Kungena kwengonyama esibayeni kuphawule kuqala kwekugitsa. Ingonyama yahola umhlaba lokhangule umnyaka lomusha elukhunini lwakhe. Kanti kona-ke kusha kwelukhuni kuyingcenye lebalulekile emkhosini wencwala. Umsebenzi bomuhle sibili njengoba ingonyama nendlovukazi mhlekazi emakhosi yelive bekasingethwe bomake emakhosikati ayo ingonyama kanjalo nebalondolozi nebantu abenkosi nandvunankulu nawo onke emabutho emnikati. Kusha kwelukhuni sekuphawula kuqala kwesigaba lesilandzelako emkhosini wencwala lokukuhlakulwa kwamasimi ebukhosi. Ingonyama ibusise kuthila axobetelako abungule ensimini ebukhosi kumajumba ngalesibili ekuseni. Sasa kumajumba Lebika kwetindzabeni ngisandile makhanye esigodlweni elitsitsini. Bangemashumi lamabili nakutsatfu bantfwana labadelwa etibhedlela takuleli kusekela nakushaya insimbi yelishumi nakubili ebusuku kude kube insimbi yesiphohlongo ekuseni uma singena eminyakeni lomusha. Ngasiloku-ke kumenyetelwe indvuna yetemphilo umhlonishwa Mduduzi Matsebula uma emukela abantfwana lababelekelwe esibhedlela eMankayane.
Ngekusa kwelisuku lwekuqala lweminyaka wa-2024, indvuna yelitiko letempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula ivukele esibhedlela eMankayane kuyovusela abantwana lababelekiwe kulesibhedlela lapho ifike yabapha khona tipho. Indvuna ibongele bomake bebantfwana kanye netisebenti tetempilo eveni lonke ngekubambisana ukuthi bantfwana babelekwe kahle etibhedlela takuleli. Kunyalo bantfwana lesebatelwe Mbabane Government Hospital sina 6, Peaks Peak sina 4, Kusile Health Center sina 2, Good Shepherd sina 2, RFM sina 5, Mangayane la sikhona sisena munye wanamuhla. Hlathukulu Government Hospital sina 1, Masanjeni Health Center sina 2. Lekusinika ke bantwana labang 23 labadelwe kusukela nga-12 kuta ekseni ku-8. 14 ba-female, 9 ma-males. Nge-region-ke kusho ukuthi kaHhohho sina 12, eLubombo sina 2, kaManzini sina 6, eshiselweni bathathu. Indvuna ithi uhulumende utimisele kuthuthukisa lusito loluniketwa bomake kusukela basetetfele kude kufike isikhathi sekubeleka. Ngekusho kwembiko wekusebenta kwesibhedlela saseMankayane bangu-2,288 bantfwana lababelekwe kulesibhedlela kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane kuya enyangeni yeLweti emnyakeni wa-2023. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube naThemba Shabangu eMankayane. Litiko letempilo selitosebenzisana nelitiko letemidlalo kanye neletekulima kude kutoncipha tindleko tekwelapha sive lesoke lesiphethwe tifo letahlukene kuleli. Lokhu kushiwo indvuna yetempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula uma ayowuhlola kusebenta kwesibhedlela saseMankayane. Ekufikeni kwayo indvuna kulesibhedlela ikhonjiswe tinhlangothi letihlukene letifaka ekhatsi indzawo lapho kufikela khona tigulane kanye nemagumbi lapho kulashelwa khona. Indvuna idumise lizinga lekuhloba kanye nekunakekeleka kahle kwesive lesita sitofuna lusito lwetempilo kulesibhedlela. Kuningi-ke lekufuna sikwende ikakhulu nasenizamani tabo primary prevention. Ngoba letibhedlela tithwala kakhulu nje ukuthi mbe asisakuqinisanga nizabantu abo primary prevention. Kutaba mcoka kusebenzisana nalamanye ematiko la khona. Matiko abo sports, matiko abo agriculture kubuka ukuthi yini lesingayenda kuzama kuvikela ukuthi kungaze kufikela kutawudzingakala lama drugs khona. Siyabona tifo letiningi ema NCDs aphakamile kakhulu. Nawubuka nje emhlabeni wonke they are the leading cause of death emhlabeni. Kumcoka ukuthi sizame by all means to reduce lama risk kuze tingadothwala kakhulu naletibhedlela. Umphathi walesibhedlela Dr. Meshak Shongwe uchazele indvuna ngetinsayiya lesibhekene nato lesibhedlela wabongane ukuthi imithi lemcoka yekwelapha tigulane seyicalile kufika. Siyacela letiko lifanele sibonele ngendzaba yekwengeta i-theatre room kuto khona ukuthi banakekeleke tigulane tetfu ngesikhathi asikhona ukusebenta ngaphandle kokuthi kube na lab technologies. Indvuna yetempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula wethembise ukuthi tisebenti letidzingekile kulesibhedlela setitoqashwa. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube naThemba Shabangu eMankayane. Baningi bantfwana labangemantfombatane kunalabo lababafana kulabo labatelwe etibhedlela tahulumende kaHlatsi kanye nasenhlangano kusuka ngaLwesihlanu kude kube lusuku-ke lwayitolo angamashumi 22 emantfombatane kanti bali-17 abafana labatelwe. Kulempelasonto kwephetsa umnyaka kusuka ngaLwesihlanu kude kube namuhla bange-30 abantwana labatelwe esibhedlela kaHlatsi kanye nasenhlangano. Kanzi masahlanganisa lombiko bebasesithupha abantwana lesebatelwe namuhla kuletibhedlela totimbili. Sikhulumisana nabosista nurse baletibhedlela letimbili labachaza kabanti ngeluhla lwekutalwa kwalabantwana.
bomakela babelekile babengu-17 17. Ngalesihlanu sibelekise bomakela abathathu. 2 bathola abantwana laba abafana, 1 wathola umntwana lo oyintombazane. Nangemgcibelo saphinde sabelekisa bomakela abathathu. 2 bathola abafana, 1 wathola intombazane. Kwase kuthi itolo ngelisonto sibelekise bomakela abasithupha 6. 1 uthole umfana, labalaba ngu-5 bathola abantwana nabamantombazane. Namuhla ke nge-New Year sibe nebantwana nabangu-5 kude kufike lesikhathi sanyalo. Kusho ukuthi bathathu babo babe bafana, 2 babamantombazane. Sibe na 22 wema-deliveries lesibenawo. Kusho ukuthi Friday ma-deliveries labe khona sibe na 10, 7 wabo kwabama-females, ema-males abamathathu. Kwathi Saturday saba na 3 wema-deliveries kwaba ngema-females otfana. Sunday sibe na 8 wema-deliveries, 3 kube ngema-females, ema-males abangu-5. Kwathi from 12 midnight, which is New Year's Eve, sisebe na 1 uyi-male. So far sisabhekile ukuthi mhlawumbe labanye bantwana basetawuchamuka. Sister Nurse Precious Dlamini uthi bachubeka kubakhutsata bomakela basanza kubeleka ukuthi bativakashele tibhedlela kude batawutfola neteluleko ngendlela lekahle kukhulisa umntwana. Lobika-ke tindzabente Eswatini TV, nguthando kuhle Mdluli, ngikahlatsi. Kuqala kweminyaka lomusha kulethe lithemba lesicalo lesisha nempumelelo emaswatini lesicocisene nawo. Ngazlamaswati laba nguletinye tive bavete injabulo yabo ngengena kahle eminyakeni lomusha. Njengobe bekubhekekile kube injabulo nekuvuseteleka kwelithemba lelisha kungena eminyakeni lomusha kubantfu. Sive sivakalise injabulo yaso kungena eminyakeni wa 2024. I mean, it was a lovely event. I mean, seeing the crickets booming like this, it shows that it's really going to be a prosperous 2024. Singene kahle, gqimshelele sangena ngenkani. What was exciting for me is to see people happy, buying there something that they want, spend their money, they want to spend the money. Banga sajang anyone. In the morning, I went to church, so that was all for me. Yeah. It was enough for me. So njobe sengijabulana nabanye bamfana. Don't worry. Looking forward to a better new year. You know, looking forward to make sure that I completed my plans that I started in 2023, and you know, my team to do very well. I'm a football fan as well. I'm a football coach. Laba lesikhulumisene nabo bebayingcenye yetinkulungwane talabanye lebebangenele imicimbi yekujuba umnyaka even lonke lokwende nebemakhono batfola imali. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Ngina Fortune Dlangamandla eMbabane. Kuthula lokukhonsako kanye nekusimama kwemnotfo welive nemakhaya kungatfolakala uma emakholo angahlala emthandazweni aphindze yasebente ngekutikhandla. Lokhu kushiwo ngusihlalo wenhlangano i-League of Churches naketfula umlayeto weminyaka lomusha kulandzela ukuthi emabandla lamanyenti kuleli bekahalalisela kungena eminyakeni lomusha. Kuqala kweminyaka lomusha kusho lokunyenti kubantu kanti kulabalandzela inkolo yebuKristu sikhathi lapho babala khona baphindze babonge tibusiso tabo labaphiwe ngilomdzala wetinsuku ebudzeni beminyaka. Nakuncamuka umnyaka wa 2023 umsakato Eswatini TV uvakashele lamanye emabandla labekabambe tinkonzo tekujuba umnyaka. eMbabane Alliance Church bazalwane bebabulala inyoka bondliwa ngelivi lekubagcinisa enkosini nasekubavuseleleni elukholweni lwabo kusaqala umnyaka wa 2024. Worship Center eMbabane khona bazalwane bebaminyetelana ngekhathi
kushumayelwa kujuliwe nangemthandazo. Labanye bebabukela kuqhubeka kwenkonzo kumabonakudze bekabekwe ngaphandle. Kuthe nakuhlukana umnyaka, bazalwane baba ingcenye yekuchumiswa kwema-cricket lamibalabala. Lomunye webaholi bemabandla kuleli umbhishobhi Samson Hlatshwako uthi imisebenzi yebazalwane yelive nekubuswa kwalo kuphumeleliswa nguSimakadze. Nalo 2024 asimthandazele kuthi abe impumelelo. EmaSwati asibambane sibe munye kuze siphilise lelive. Kube ngekho kuphikisana nekwenda lokwanalo kodwa sibambane sibe munye silakhe lelive. Siyathi nakunekuthula sibambene kuyawukhula umnotho. Hlatshwako uqhubeka uthi kuko konke lesikwentako sisive kumele singakhohlwa ukukhulekela abaholi belive kude sitoba nentuthuko kanye nemnotho lokhonsile. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube eMbabane. Njengaloku umnyaka wa 2024 usasuka eMaswati lamanyenti athi afise ukuthi kube ngumnyaka lotabaphathela impumelelo etimpilweni tawo. AmaSwati akusho lokho ngesikhathi yaxoxisana nalo msakato aveta lokho labafise kukuzuza kulomnyaka lomusha. Kanti-ke tivakashi lebeti lapha eSwatini ngemaholide ekujuba umnyaka seticalile kubuyela emakhaya. Tivakashi tisuka emaveni lafaka eNingizimu Afrika, iMadagascar, iLesotho kanye neBotswana. Kanti-ke tinzaselitalo msakato ticocisene nato leto tivakashi egedeni eNgwenya ngemsombuluko ekuseni. Kanti-ke lenye indzaba isithi inhlangano letitambulelo tetinyonyane tithi kukhuphuka kwemnotfo lokwenteke eveni esigabeni sesibili nesesithathu seminyaka wa 2023 kutawusita kusayiwa etafuleni kuyawuhlulwa noma-ke kuyawukhulunywa tindzaba temakholo netemaholo nebacashi kulomnyaka. Letinhlangano lokuyithukoswa kanye nefeswathu tithi ngetulu kwaloko lokukhuphuka kwemnotfo kusho kudvonseka kwabosomabhizinisi nekwakheka kwematfuba emisebenzi. Letinhlangano tikuvete lokhu ngesikhathi ticocisana netinsatheli talo msakato ngemsombuluko. Kanti-ke kulenye indzaba umkhankaso we-1 billion rising kuleli uyitfolile imibiko ekuhlukubeteka kwebantfu. Ngekusho kwemchumanisi walo mkhankaso Colani Hlatshwako uthi imibiko levamile ngetikhatsi temaholide budlwangudlwangu lobenteka emakhaya njengoba-ke emakhaya lamanyenti avakashelwa tihlobo netivakashi. Hlatshwako uthi ibe khona nemibiko yekuhlukubetana kwalabo labatsandzanako. Lenye indzaba emaphoyisa eMango etindzaweni lapho kuba netiphitsipitsi khona letifaka ekhatsi indzawo yakamsunduza athi yasebente kahle njengoba yakhonile kugcina kuthula emimangweni lakuwo. Liphoyisa leMango lakamsunduza David Ndwandwe lithi kubebede bucala lobubekhona uma sive sijuba umnyaka. Ndwandwe uthi emaphoyisa eMango ahamba kahle abuke kuciniseka kwekuthula kwaze kwaba kusekuseni. Kanti-ke kulenye indzaba batsanzi bemidlalo webhola labahluka Kanti-ke tindzabeni temidlalo batsanzi bemidlalo webhola labahlukahlukene bakhomba kuyijabulela imidlalo lebakhona ngemaholide abokhisimusi liyatiwa ngema-Stokvels. Le midlalo ihlanganisa imimango iphindze icoce bantfu labasha emikhubeni lemibi. Ukuthi njalo ngetikhathi tabokhisimusi kanye nekujuba umnyaka imidlalo ye-M10 Premier League kanye ne-First Division ithathe likhefu. Kanti ngaleso sikhathi imiphakathi lehlukahlukene iyayithola isikhathi sekuhlangana ibukele imidlalo liyatiwa ngetitokfela. Batsanzi bemidlalo webhola labehlukahlukene bathi iyasita le midlalo njengoba ihlanganisa abantfu bemimango lehlukahlukene. Mina ngibona ngazuthi kumqoka lo ngoba kuhlanganisa i-community wonke umfu khona lophelele niphisana imisindvo nebugebengu ngokujabula nje khathi nje kimi nje eka impact lo cause society it's all opportunity mina yethu. Hayi amcoka kakhulu ngoba insha yakhona lokuhlangana sonke singente itimfo letibhekele eceleni sihlangana sonke. Amcoka mhlomdzala ngoba nathi nje siyouth siyakhona kuhlangana ngisho ngoba singevani sikhona kuhlangana kunawonke lwasegobholo corporation emncitsini sonke silamgababa wonke siyakhona nekuxoxana sebenzawonye
sihlale sakhe bangani. Ngicanga sengilowo nje lo. Amcoka kakhulu cause nje nanyalo sicocekile ngakhona lesikwenda kubhathina kusindawonye sonke. Kanti kule mpelasonto letako iyabuya imidlalo engwenyama cup letawudlalwa etinkundleni letahlukahlukene takuleli letfaka ekhatsi nenkundla yakasomhlolo. Lobikela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Umdlali wakuleli lodlala eveni eSouth Africa Justice Figueiredo lodlalela licembu leRichards Bay ngaphansi kwe-DStv Premiership. Uthi badlali bakuleli kumele kungabi likhuni kudlala eSouth Africa njengoba kude umkhathi lomkhulu kubona labo baseningizimu Afrika. Figueiredo kusesenguye kuphela lodlala ngaphansi kwe-DStv Premiership loLswati. Lama games akekho televised. Kolomhla sibahlolela market tester ubuya sicocisane nemxhumanisi wamaphoyisa eMbubene Esive Chief Pico. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa eMbube abambisene nomsakato wetithombe. Kwelo mhla siphindze sikwamukele ehlelweni lesikhathi sanyalo sita ucocisana na Chief Pico lokumxhumanisi ke wemaphoyisa eMbubene Esive ekuthenini sisangena eminyakeni tindzaba nje tebucala tibe ngileto lethi kanjani. Pico, welcome to the program. Sisa kuwamukela nje ehlelweni sikubonile ahead of New Year usexwayisa Sive ekuthenini ngiphi behavior lokufuna ukuthi nje sihambe ngayo sisangena eminyakeni lomusha kodwa lokubese kuyakhathata kubona ema-headlines lamanye ekuthenini sesibona ama-cases e-gender-based violence which is not a good way ekucala umnyaka, but maybe singangeni kulawa nje e-gender-based violence ungasipha nje overall overview ekuthenini nisasebenta ekungeneni lomnyaka lomusha nisebente kanjani? Sivusela Mnguni, siyavusela kuthi sonke sive sakangwane. Sevele kuyaphithitela njengalokhu ngilesibili labanengi babuyela khona emsebentini. Siyabona timotolo setigcwele kuwo onke emadolobha. Sesibuke kona kuphepha kwaso sive singamaphoyisa njengalokhu sesikanekisile kuto tonke tindzawo. Umuntu angasho ukuthi siyabonga Mnguni. Sibonga kakhulu nakuso sive kusibambisa kulo msebenzi lomkhulu kangaka lobo khona eveni. Siyawukhumbula ukuthi bekungiwe amaholide ekujabula ekujuba wona umnyaka phindze futhi kube ngumthandazo walo live lekungumsebenzi lomkhulu lo lobuthative tonke letibuya mhlaba wonke ditheleke khona eveni la Kangwane. Singathi ngekubuka kwethu simaphoyisa kuhambe kahle tindzaba letiningi noma etindzaweni letiningi kuwo umsebenzi njengalokhu phela sibonile imicimbi lemikhulu lebeyikhona bakhonile abantu ukutijabulisa bafike ekugcineni phindze futhi kube ngito tinkonzo nakhona sibonile ukuthi kube khona impumelelo lenkulu kuto tonke tindzawo labekuthandazwa khona. Singathi siyakuvumisa kube seke kuba naleto nje digigaba letentekako lapha nalapha letigcine tayo takhona tihamba nawo umphefumulo.
lokusho kona ukuthi solokukhona lokungahambi kahle noma lokusafuna ukuthi silive sikusukumele sikulungise kube sesimeni lesifanele njengalokhu sigcine sibe naye idzadze loneminyaka lengu-22 loshile emhlabeni lapha kaManzini kulandzela kokuthi agwazwe ngiloyo lathi uthandzana naye sesimtholile-ke loyo wekunene sovele ukhona emaphoyiseni utawuvela khona enkantolo lesi-ke sigigaba lesingabi sihle kanti ngalokunjalo futhi sibone lesinye isigigaba lapha esidokotho lapho khona nakhona kunendvodza leneminyaka lengu-42 budzala lekwaziwe ngabo bona lobo busuku nayo-ke ibe siyashiya emhlabeni nakahoho esipiki khona kube nemajaha lamane latsinzanako vele etandleni bagcina lababili balimala bahambiswa bayiswa esibhedlela monye-ke loneminyaka lengu-22 nayo bese uyashiya emhlabeni baboshiwe-ke laba lababili loneminyaka lengu-21 naloneminyaka lengu-22 kulandzela leso sigigaba kanti futhi ngakulokunye siyakhumbula ukuthi kube nekukhala lokukhulu lapha kalavumisa kwekuthi kunemarobhari lentekako amaphoyisa-ke vele enda njalo angalali agcine kawatfole emadvodza lamathathu lebekanelihlwayi lebekasebenzisa lona kulimata abantu sikhuluma nje ukhona munye labacishe bambulala emva koba bamdubule ngalo lolu hlwayi baphindze bathathe impahla yakhe lekungisomabhizinisi wekuhamba longasiwa sevenda kangwane sithi-ke kuloko siyabonga kakhulu sive sakalavumisa nesasesihluthi kusibambisa sisenda lo msebenzi kuthi labathathu bagcine baboshiwe batawuvela-ke enkantolo sikhuluma nje namhla lokhu ngalawo macala lababhekene nawo singathi nje simaphoyisa vele umoya webudlwangudlwangu siyawukhuta kakhulu sibonile-ke nezinga lekunatha kubantu vele belisetulu kakhulu kuletinye tindzawo bebaze bangasafuni kuvala phela emabhizinisini kepha-ke sigcine sikhona kukwenta lokho ngemandla lesigunyatwe ngiwo nguhulumende ukuthi siyawukwenta la kufanele khona nemisindvo-ke asivumise kakhulu even ukuthi imisindvo leyabakhona ekujuba wona umnyaka iyahamba yabe siseyiyehla ngekuhamba kwabo busuku kuletiningi tindzawo lapho-ke labangayekelanga kuba ngumsindo khona siyathemba eminyakeni lotako batawu-improve nabo batiphathe kahle siyabonga kakhulu Mnguni siyabonga nakusosive Phiko bengikhuluma nje nebangani bami sibuka iminyaka lephelile sizama ukucomparisa nalomnyaka lo bantu labasishile emhlabeni yes lo munya ngasho ukuthi leti nombolo atikabi ngiletine ngakhulu but impilo yemuntu one is too many kushona nje kwempumunye kufuna ukuthi kusikhathade ngiyativa ke leti-ke lososibalele wona kulama instances nje labekhona at least 4 to 5 people labasishile emhlabeni which is concerning but what we also do see just from an analysis point of view ukuthi yes sive ngathi siyakhona lokuthi sitibike leti ndzaba leti engabe uthini esiveni sisawucala wona lo mnyaka particularly kuna indzaba nayi ye gender based violence neye kubulalana ngoba akusiyo yodwa I gender based violence. Siyabonga Mnguni ngicabanga ukuthi indlela lobona ngayo nathi singemaphoyisa ngilesibone ngayo ukuthi kube khona kutiphatha kahle seven kakhulu kulomnyaka akafana neminyaka leyendlulile siyakuthomisa nje kakhulu lokho bekune kusibambisa kakhulu siphindze sibonga nakuye uhulumende losibambisile ngekusipha emaphoyisa lathi kuba linani lelisetulu ngilokunye lokusifundisile lokuthi kuyadzingeka ukuthi leti nombolo talamaphoyisa vele sitinyuse abe khona kuleti ndzawo letiningi i-visibility policing lenye iyakupreventa kwendeka kokucala lokusho kona ukuthi kusisitile-ke nathi kakhulu lokho kepha-ke still sinako lokho ukuthi iyaswarisha vele indzaba yekubulalana kwebantu kungasiko ngalesikhathi lesi salokujuba komnyaka kuphela kubonakele umnyaka wonke usachubeka siyabonga nakuwo wonke umuntu lobe sekuyathinseka eveni lakangwane ufaka ligalelo noma kwekhuta lo moya njengaloku sibonile bo-CEO betinkampani letinkulu le-Ficus nemabhange bebahambisa imilayeto yekwekhuta lokho siyathemba-ke ukuthi njengaloku tinhlangano tisukumile kukhona info letawentiwa lekudzingeka ukuthi kube yi-process vele yekusita umuntu individually ngema enga issues lakhona ngoba solo ukhona lo moya wekuthi angeke ngihlukane nemuntu sengimendele ukuthi nekwekuthi ngamane kube khona lo hamba kwemhlabeni lokuyinfo lengasiyo lenhle nalengoti kakhulu siyachubeka necela ukuthi sive asisibambise silwe nayo le GBV lehlasele cishe umhlaba wonke.
ngabe nje sasigcina sinawo yini umbiko lo tsinza tingoti temgwaco, because what I do get is the sense ukuthi yes, like you have highlighted, emigwacweni sibabonile ukuthi bantu banathe kakhulu bahamba bawushayela imoto. Lokuyinfo ke lenichubekile nekuyikhuda leyo Pico. Drink and driving has been a problem for the longest time, but lokuthi nje abekhona nema accidents labesa emanate from that. Ngidawukhumbula nje ukuthi was it November, October, we saw temgwaco letabatinenge, and there was a particular case namle yaba closer to home la khona umuntu labekadzakiwe washayisa sihlobo sami. So inzaba vele nami lengithinta kakhulu leyo. Abekhona invele ama accidents labangwe bantu labakhanza ukuthi sebanathe kakhulu tshwala. Siyabonga kakhulu Mnguni. Cishe ngathi kwekucala emva kwesikhathi leside sibe nembiko longakhombi i-accident lehamba nemphefumulo. Tona tingoti tibekhona njengaloku sinawo ama-serious road traffic accidents la reportiwe lapho khona kugcine kulimala abantu vele bayiswa khona esibhedlela. Kepha kube betekele hamba nemphefumulo kakhulu kati kule mpelasonto le besikuyo. Siyathumisa kakhulu-ke Steven ngalokho. Noko siphindze futhi sikhathateke ngalaba labachubeka nekushayela timotolo banathile. Sikhuluma nje ngaleti nombolo lesitibalako leti. Labanengi babo kungenxa yebehavior lebe bese bayi-displaya on the road. Uthola ukuthi sebashayela recklessly. Uthola ukuthi sebende yona vele ingoti. Siyacela ukuthi sive senkosi vele lo moya wekushayela timotolo sesinathile asiwuyekele. Lokunye lesikubona ngathi kunema platforms, ama WhatsApp groups latshelanako ukuthi emaphoyisa angakuphi. Lana akusiko ukuthi sibalekele emaphoyisa. Kulesi kukhuthatha ukuthi sitiphathe kahle. Likhona liphoyisa noma lingekho. Lokunye nje umva ngasho lokuthi kuletinye taleti gigaba leti uyasitshela lesihloko sakho ukuthi asibaleke. La usibalekisela ngakhona kube ngila sesithola khona ingoti. Asesikhombe. Okay. Yeah, but there was the overall sentiment from the Chief Police Information and Communications Officer, Pindile Vilagati, no manje sekasilahlekela. But thank you. Ngathi siyathola ngombeko ukuthi sophinze ubuyile. Pico, bosa songa nje inkulumo yakho enzabeni ye ma road accidents. Engabe ungayivala uyithini leyo? Siyabonga Mnguni noma umphaphatamisekile njengelicingo lebelingena lana. Siyathemba ukuthi sive sitawuchubeka nekukhuda, sitawuchubeka nekufundisa nathi simaphoyisa. Sitawuphinze futhi sichubeke nako ukubopha ngoba ngilenye indlela lesifundisa ngayo. Uma unganaka nje kulesinye isikhathi bonke abantu lababoshwako ukhanza ukuthi ngilabasha esikhathini lesiningi. Lona lo wake waboshwa ngethi unathile washayela imotolo akavami kuphindze afune kubuyela emgwaqweni ashayela imotolo. Sitawuchubeka ke neku-enforce ngaleyo ndlela. Naletinye ke indlela sitawuvakashela netinkampani sikhulumisane nato tisebenze ngoba kulesinye isikhathi nasifundisa ema-radweni bantu basuke sebasemisebentini. Sitabavakashela ke kulomnyaka vele sende isiciniseko sokuthi wonke umuntu uyafundziseka ngalokutiphatha kakhulu kade nakangena khona emgwaqweni. Singafisela wonke umuntu umnyaka lomusha lomuhle nalophephile nemphumelelo kuwo wonke umuntu lokhona evenda kangwane. Chief Police Information and Communications Officer Pindile Vilagati. Thank you so much Pico. Nanansinifisela ke umnyaka lomuhle nisasebenta umsebenzi omkhulu nakangaka kusibukela Dona Demithetho. Bonke siyasibahlo emarket masinyane sitawubuya sibuke indzaba lezichamuka ngaphandle kwalapha ekhaya. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News.
Welcome back to the program. Let's take a look at international news. Ukraine President Volodymyr Zelensky honored his people's resilience in times of bloodshed in a long and lyrical New Year speech, which Russian leader Vladimir Putin stressed his country's unity in a short and stern message that made only passing reference to the war. Air raid sirens ring out near St. Sophia Cathedral in Kyiv as some New Year's revelers gather for pictures and goodbyes before heading home ahead of the usual midnight curfew. We can't celebrate, we can't be so happy because we understand that a lot of people, they are dying because of our safety. So I hope in one day they will all came back to their families and their hometowns. In the southern city of Odessa, people were celebrating when they heard Russian drones hit a residential building, one of a number of attacks on both sides that marked the first night of the new year. In his New Year's address, President Volodymyr Zelensky vowed to unleash wrath on Russian forces without referencing the limited success of a counter-offensive launched in June or the difficulties sustaining aid from the US and the EU. Ukrainians are stronger than any plots or attempts to diminish global solidarity or to undermine the coalition of our allies. He pledged that Ukraine would fly F-16 fighter jets this year and repeated a promise to boost domestic weapons production, including the manufacture of at least 1 million drones in the next year. Russian President Vladimir Putin made a much shorter New Year's address, praising his soldiers but not explicitly mentioning Ukraine or the war. He made no reference to the shelling of the city of Belgorod the day before, one of the deadliest attacks on a Russian city since the war began almost 2 years ago. In Israel, as elsewhere, people rang in the new year on Sunday night, but the proceedings were markedly more muted than in previous years, given the backdrop of the war in Gaza. Even so, some Israelis hit the streets in an effort to find a moment of badly needed levity following nearly 3 months of war. And while over 100 hostages are still being held by Hamas and its allies in the Gaza Strip, a lot unpacked. On New Year's Eve, Tel Aviv almost feels normal. But the war in Gaza casts a long shadow, and beyond the reservists away at the front, others are noticeably absent too, according to this night bar's owner. There's completely no tourists. And for Israel, maybe New Year's, it's people celebrate it here, but it's most tourists and, people abroad. This December 31st, though, is still an opportunity for many Israelis to deal with often raw emotions. It's joyful and sad at the same time. It's mixed. I'm happy that this year is over. I really hope we're going to win and that all the hostages who are still alive will come home. I don't think about the war and I don't think about safety. I just want to go to enjoy this day. Don't think so much about the situation. Just a couple of kilometers away, not so far from the city's party district, New Year feels very different. On a near-deserted hostages square, another count is underway, this one ticking ever upwards, marking the time Israel's hostages have been in captivity. I come every day. There's no reason not to come today. I think it's even more important right now than to go and drink in a bar or something. I'm just not interested. For Daniela and many others in Israel, there's one thing that's made this new year a little less bitter. That kindness and solidarity among Israelis has blossomed over the last 3 months. Something she hopes will continue in 2024. Chinese President Xi Jinping has renewed his threat to take over the democratic island of Taiwan, while Taiwanese President Tsai Ing-wen called for peaceful coexistence with Beijing. Now, the New Year comments come just ahead of the Taiwan presidential election. Ringing in the New Year in Taiwan, a festive mood.
but plenty of uncertainty ahead of an election that will shape the future of this democratic island. In a New Year's speech, President Tsai Ing-wen called for Taiwan to safeguard peace and democracy. We also hope the two sides will jointly seek a long-term and stable way of peaceful coexistence under peace, parity, democracy, and dialogue. In Beijing, a different vision. President Xi Jinping renewed China's threat to take over Taiwan. China will surely be reunified, and all Chinese on both sides of the Taiwan Strait should be bound by a common sense of purpose and share in the glory of the rejuvenation of the Chinese nation. On the streets of Taipei, there's virtually no appetite for what Xi is proposing. I don't want to be a part of China. I think myself as a Taiwanese. I'm not Chinese. For me, Taiwan is Taiwan, China is China. That's too different. China is China and Taiwan is Taiwan. I feel right now it's good, so don't need to do any change. Next week, Taiwan holds a general election. The ruling party candidate holds a slight lead over his opposition rival. The opposition has traditionally supported closer ties with Beijing. But that position has gotten much harder to maintain as China increases its military threats against Taiwan. In recent months, Chinese military aircraft and ships have come closer than ever to Taiwan, a reminder of danger on the horizon. New Year's Day arrived to cheers from thousands in New York's Times Square, where a sparkling crystal ball descended to start 2024 with hope for some, even as the world's ongoing conflicts subdued celebrations and raised security concerns across the globe. The March of Midnight, from time zone to time zone, brought 2024 first to places like Australia, where more than 1 million people watched a pyrotechnic display centered around Sydney's famous Opera House and Harbour Bridge, a number of spectators equivalent to 1 in 5 of the city's residents. New Year in New York always starts with the drop of a ball. Thousands watched it do its thing this year, illuminated by billboards and beaming smiles, many in very silly hats. One thing the world has to look forward to in 2024 is the Paris Olympics. The police got a good practice run, with around 1 million people crammed onto the Champs-Élysées for a glimpse of the spectacle around the Arc de Triomphe. It's unbelievable. It's more than we expect. We got a spot at the first row, you know. We just can't believe it. From Africa to Australasia, around ancient monuments and modern megaliths, people around the world welcomed the new year in their own way. Be it solemn or ceremonial, high-tech or traditional, or just somewhere that's good for a party. Very beautiful. I'd never seen fireworks like that, especially on the beach and in Rio de Janeiro. For all the partying, many are hoping the world can redeem itself in 2024. Israel's Prime Minister says the war on Hamas is far from over, this as the increasingly widening conflict spills into 2024. Body camera footage released by the Israel Defense Forces claims to show firefights between the country's military and Palestinian militants in the city of Khan Yunis in the Gaza Strip. VOA cannot independently verify the dates or locations provided by the Israeli military. This is the latest in a conflict that started when Hamas stormed Israel on October 7th, killing 1,200 people and kidnapping roughly 240 others. To date, the Hamas-controlled health ministry in Gaza says Israeli forces have killed more than 21,600 Palestinians in Israel's ongoing strikes. And while much of the world has called for a humanitarian ceasefire to bring aid into Palestinian territories, U.S. President Joe Biden has so far resisted pressuring his Israeli counterpart to act to stop the fighting. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a media briefing over the weekend in which he said the war is in full swing, but warned it will continue for many more months. He also spoke of threats posed by Iran. The Islamic Republic backs Yemeni Houthis, a group the United States formerly designated as a terrorist organization.
Western allies say Houthis attack and disrupt shipping commerce passing through the Red Sea. The White House says it's considering reclassifying them as a terror group. Congressional Republicans say the White House needs to do more to curb Tehran's proxies. This administration has been very timid in responding to escalations by Iran. In order to be able to address this, they're going to have to look at operations into Yemen where the capabilities are resident, where Iran continues to reload them as they attack commercial shipping areas and put at risk U.S. military. U.S. Central Command said the Navy destroyed Houthi boats whose crews attempted to board a container ship in the Red Sea. And the Israeli military this week claimed to have intercepted what it described as a hostile aerial target and content that VOA cannot independently verify. As smoke rose over northern Gaza Sunday amid Israel's continued campaign in the enclave, 2024 looks to hold more bloodshed in Palestinian territories as Israel stands by its stated goal of eradicating Hamas and a growing cast of actors enters the theater of war. 2023 has been one of the most momentous years in Israel's history, from the massive protests against the judicial overhaul to the October 7 Hamas assault on Israel and the war in Gaza. For many Israelis and Palestinians, life will never be the same. Viewer discretion is advised on the following story. For more than 9 months, every Saturday night, tens of thousands of Israelis filled the streets to protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to take power from the Supreme Court and give it to the government. One of the protest leaders was a group of army reservists called Brothers in Arms. But on October 7th, when thousands of Hamas gunmen invaded 22 Israeli communities bordering Gaza, killing 1,200 Israelis and taking 240 people hostage, everything changed. Immediately, I think the previous protest movement was cancelled, and everybody immediately started or came together to help to strengthen Israel again, because Israel was in a very weak position. A few weeks after the Hamas terror attack, the Israeli army launched a massive ground invasion of Gaza that Palestinians say has killed more than 18,000 in Gaza. The destruction which has been inflicted on Gaza by the Israeli army is just so immense. It's just beyond imagination. Complete neighborhoods have been leveled up, have been erased. The level and magnitude of the destruction is just going to take years and years. International agencies warn of a growing humanitarian crisis in Gaza as heavy fighting continues. Palestinians say they want the international community to impose a ceasefire. We demand a ceasefire. What happened is enough. We are civilians. We don't have any wanted people or anything here. Why are we being hit? We are civilians with children and women. Israel says it has two goals in this war: to destroy Hamas's military capability and to free the hostages. During a week-long ceasefire in November, Hamas freed 110 hostages, mostly women and children, in exchange for more than 300 Palestinian prisoners. Hamas still holds 129 hostages. The families of the hostages say they fear time is running out to get them back alive. Put the best offer on the table to get the hostages back alive. Alive. We don't want them back in bags. That requires to act now. We have no time. The Biden administration has been supportive of Israel, providing aid and weapons in the face of nearly unanimous international condemnation of Israel's conduct of the war. But there are deep divisions between how the U.S. and Israel envision the future of Gaza. The current Israeli government is utterly opposed to a two-state solution. And since Mr. Netanyahu is dependent on the most right-wing elements in the Israeli political system, he is unlikely to make moves in that direction, which is why the president no doubt said that he felt that Mr. Netanyahu should have a different coalition.
According to polls, a majority of Israelis say Netanyahu should be replaced once the war ends. But until then, Netanyahu leads the fight against Hamas in a bitter war with no end in sight. Thousands of protesters gathered on Saturday in Belgrade in the biggest of a series of rallies against alleged electoral fraud. Here's a report. Back in the polling station, less than 2 weeks after disputed parliamentary elections. A rerun of the vote is taking place in parts of Serbia, in just 30 of the country's more than 8,000 polling stations. That doesn't go nearly far enough for the opposition and its supporters, who gathered in Belgrade for the 13th consecutive time to voice their anger at elections they say were stolen. People are on the street unhappy with the obvious election theft, which has been confirmed by international observers. There has been a serious disruption of the electoral process. The crowd was addressed by leading opposition politician Marinika Tepic, who's been on a hunger strike since the December 17th parliamentary and local elections, in which President Alexander Vucic's party said it secured a commanding victory. Her party has called for a boycott of the partial rerun, as well as for the annulment of the original elections. I'm sorry because I do not have much to say. And the only thing I can say is what I've said before. These elections must be annulled. Representatives of several global watchdogs reported multiple irregularities during the vote, including cases of vote buying and ballot box stuffing. Local election monitors also alleged that voters from across Serbia, as well as neighbouring countries, were bussed in to cast ballots in Belgrade. We are asking for an international commission that will show in detail the extent of the theft and supervise the clearing of the voter list and the improvement of voting conditions. The opposition is urging an international probe into the irregularities and wants fair conditions for new polls in 6 months' time. Around the world, New Year's fireworks celebrations lit up the sky as the world welcomed 2024. Let's take a look at these stunning fireworks displays from around the globe. How stunning was that? There was the fireworks display around the globe. Really, really beautiful. Mungozi sesifike emaphethelweni ehlelo lethu lwalo muhla sibonane ngalesithathu nisale kahle.
Whiter than snow, deeper than the ocean, wider than the sea. Mbukeli Gospel Impact, welcome once again on our last Sunday. Mbukeli njengoba sadlo ukuthi phela sesiphethile sesiyawuphetha ke noma ke namuhla umnyaka wa 2023. I know 2023